Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jama'a barka dai da fatan kowa yana lafiya. Naku ne dai kamar yadda aka saba, injiniya Ibrahim da aka fi sani da bin Harun Auto Fix. A yau zan yi bayani ne a kan wani abu mai matuƙar muhimmanci da ban taɓa yin bayani a kan shi ba, ma'ana engine oil. Menene engine oil? Ya yake aiki a jikin mota? Wani irin engine oil ne ya kamata mutum ya amfani da shi a jikin motar shi? Insha Allah duka wannan abubuwan za mu tattauna a kansu a yau din nan. Farko dai menene engine oil? Kamar yadda muka sani, engine oil wani mai ne da ake sawa a cikin injin domin ya taimaka ma injin ko ya ba ma injin ɗin nan damar motsi ba tare da wani abu ya faru ba. Engine oil yana aiki ne tamkar jini a jikin ɗan adam. Kamar yadda idan babu jini a jikin ɗan adam baya iya motsa jikin shi ko da kaɗan, haka shi ita ma mota idan babu engine oil a jiki ba za ta iya motsi ko da nan da nan na wani lokaci ba. Akwai wani abu da muke kira da friction, ma'ana gogayya na tsakanin ƙarfe da ƙarfe a jikin injin. Engine oil na taimaka ma injin don samun damar yin friction cikin lokaci ba tare da ya makale ba ko kuma wani matsala ya faru. Sannan akwai abin da muke kira da lubrication ko kuma mu ce lubricant, wanda wasu engine oil ɗin ma za ka ji ana kiran su da lubricant. Shine mai da yake zagayawa, shine zagayawan mai a jikin injin, cikin sassan jikin injin domin taimaka mashi wurin yanayin aiki. Engine oil yana da matuƙar muhimmanci a jikin injin ta inda idan babu shi injin ba zai iya aiki ba, kamar yadda idan babu jini a jikin ɗan adam ba zai iya yin aiki ba. So muna da wasu abubuwa da suke bamu wahala a dangane da engine oil. Akwai engine oil ɗin da ya kamata a ce mutum ya yi amfani da shi a motar shi, da yawa ba su sani ba. Wani zaka ji an ce mashi saboda wedan garin ku bai kamata ka yi aiki da irin engine oil kaza ba. Wannan su ne errors ɗin da muke samu a dangane da engine oil. Akwai engine oil ɗin da suke zuwa highly recommended a kan mota, sai ka ga mutum ya zo a ce mashi ba sai ka yi amfani da wannan engine oil ɗin da aka rubuta wa motar ka ba saboda weda ɗin garin ku kaza kaza, ka yi amfani da ƙasa da wannan ko kuma wanda bai kai ƙarfin wannan ba. Akwai abin da nake so mu gane, kamar yadda ɗan adam ko in ce mutane kowa yana da irin jinin da yake amfani da shi a jikin shi, haka ita ma mota, kowace irin mota tana da irin engine oil ɗin da ake amfani da ita, wanda ya kamata a ce ka san irin engine oil ɗin, ka neme shi ka ringa sakawa a cikin injin ɗinka don zai taimaki injin ɗin sosai. Idan ka yi amfani da wanda ya fi wannan ko wanda bai kai wannan ba, yakan sa ƙarfin injin ɗin yana raguwa sosai, baya kaiwa yanda ya kamata. Engine oil yana taimaka ma injin game da abubuwa kamar haka. Farko, yana hana injin ya makale, yana ba mu injin damar samun yin gogayya a tsakanin ƙarfe da ƙarfe ba tare da samun wani matsala ba. Na biyu, yana taimaka ma injin gurin tsaftace cikin injin, wurin ƙura, datti ko wani abu. Na uku, yana taimaka ma injin gurin hana shi yin zafi, kamar yadda ruwa ko in ce coolant yake hana injin yin zafi, shi ma engine oil yana taimaka ma injin gurin hana shi yin zafi. Na hudu, yana taimaka ma injin gurin rage shan mai. Na san za ku yi mamaki me ya danganta engine oil da shan mai. Idan ya kasance engine oil ɗin da aka yi recommending shine a jikin mota, ko kuma engine oil ɗin da ya kamata ya kasance a jikin injin shine a jikin injin, injin yana samun damar juyawa sosai yadda ya kamata ba tare da stress ba. Amma idan ya kasance engine oil ɗin da aka samu injin ya yi kauri ko bai kai daidai yadda injin ɗin yake bukata ba, injin ɗin ba zai samu damar juyawa yadda ya kamata ba, wanda a sanadiyan hakan zai sa injin ɗin ya yi nauyi, ya ringa struggling wurin juyawa, wanda sanadiyan hakan kuma zai ƙara yawan shan mai a jikin mota. So yana da kyau mu lura da engine oil yana da matuƙar muhimmanci a jikin injin fiye da yadda muke tunani.
Ga wasu abubuwa da za mu kiyaye a dangane da injin oil a jikin motarmu. Wani injin oil ne ya kamata ka yi amfani da shi? Wani yanayi ne kake tafiya da shi? Wani yanayin tafiya kake amfani da shi a jikin motanka? Kana dogon tafiya ne? A'a, tafiyanka akai-akai ne, yau ka tafi gobe ba za ka tafi ba. Ina nufin ya danganta da yadda kake amfani da motanka. Shi ma akwai irin injin oil ɗin da ya kamata a yi amfani da shi. Akwai heavy duty, akwai normal town service, kamar ka yawo cikin gari daga gida zuwa office. Akwai masu long journey. Dukansu kowanne yana da injin oil ɗin da ya kamata ya yi amfani da shi. Nau'ikan injin oil ɗin da muke da su, wanda ake amfani da su, wanda ya kamata mutum ya san wanne ne ya kamata ya amfani da shi. Muna da conventional engine oil, wanda muke cimma kamar injin oil na gargajiya wanda ake amfani da shi. Sannan muna da full synthetic oil. Sannan muna da semi-synthetic, ko kuma ka ce blend synthetic, wanda haɗi ne da synthetic da conventional oil, wanda haɗi ne da na gargajiyan da synthetic. Wasu na ce mashi semi-synthetic. Sannan kuma muna da high mileage engine oil. Duka wa'annan injin oil ɗin sun danganta da wani irin injin ne, wani yanayi ne ake amfani da mota, wani kuma irin weather ne motan yake. Wannan dalilin ne yasa za ga duk injin ɗin da aka yi, za ga yana da irin injin oil ɗin da aka rubuta mashi ya yi, daidai gwargwadon yadda yanayin aikin motan yake. Wannan motan an yi ta ne don dogon tafiya, to tana da irin injin oil ɗin da ake sa mata. Wannan motar an yi ta ne don normal tafiya, ba wai tafiya na wahala ba. Ita ma tana da injin oil ɗin da ake amfani a gare ta. Idan mota kuma an yi ta ne don kawai town service, ka je nan ka dawo, ita ma tana da injin oil ɗin da ake amfani da ita. Yana da kyau mutum ya san wannan, kuma ya san dokokin injin oil, ya san wani irin injin oil ne ya kamata ya yi amfani da shi. Saboda amfani da injin oil ɗin da ba shi bane a mota ba, yana kashe injin a hankali ba tare da mutum ya sani ba. Mafi yawancin lokaci ga mutum yana complain cewa motar shi yana yawan shan mai, injin oil yana kwasan haka. Wasu lokuta ka ga mutum ya ce maka injin oil ɗin shi yana yawan short, kafin lokacin service ya yi injin oil ɗin ya ragu daga cikin injin. Shi ma rashin amfani da injin oil ingantacce, ko wanda ya kamata ka yi amfani da shi a motar, yana sa haka. Dai idan aka sa injin oil ɗin ya kasance yana sa injin ɗin yana zafi, wannan in zafin da injin yake yi yana sa injin oil yana ƙonewa a jikin injin. Magana akan injin oil, akwai abubuwa da dama dangane da injin oil, wanda abu ne wanda sai ka tsananta bincike sosai ka sani. Dole za mu ɗauke shi ne lokaci bayan lokaci, mu ringa yin tsokaci akan shi. Don idan na ce zan faɗi komai da komai a cikin bidiyo ɗaya, gaskiya ba zan iya kawo muku komai yadda ya kamata ba. To za mu ɗauka abun step by step, kamar yadda a yau ne magana a kan menene injin oil da kuma muhimmancin injin oil a jikin mota. Wani lokaci kuma zan ƙara samun dama in ƙara ɗaukar muku wani maudu'i a cikin injin oil ɗin, in ƙara muku bayani akai, kamar wani irin injin oil ne ya kamata mutum ya amfani da shi a mota, wani irin injin oil ne ya dace da yanayin yadda motan ka yake, da kuma yanayin yadda kai kake amfani da motan. Maybe kana town service ne, koko kana dogon tafiya ne, koko kana zuwa office ne kawai ka dawo. Duka za mu yi bayani akan wannan wani lokaci. Yau dai mun yi bayani akan menene injin oil, ya kamata ka kiyaye injin oil ɗinka, me muhimmancin injin oil a jikin mota. Sai abin da na ƙarƙare muku da shi a nan, kafin na ƙarƙare wannan bidiyon na yau, shine idan kana son ka ga irin injin oil ɗin da motanka yake amfani da shi, a ina za ka gani. Mafi yawancin motoci a jikin kwaban injin oil ana rubuta injin oil ɗin da wannan injin ɗin yake amfani da shi. Wasu motocin kuma a jikin littafin da muke ce ma littafin da yake zuwa a jikin mota, za ka samu irin injin oil ɗin da motan yake amfani da shi, za ka samu bayanan shi a gurin. Wasu motocin kuma a jikin sticker nasu suke rubutawa, su ya danganta da wani irin mota kake amfani da shi. Amma yana da kyau idan mutum zai yi amfani da injin oil, ka yi amfani da recommended engine oil na mota, ko kuma ka je ka samu wanda suke da ilimi akan abun
wanda suka san irin injin ɗinka su maka bayani akan wani injin ne the best akan yanayin da za ka yi amfani da injin ɗin. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace. Na ku ne injina Ibrahim da kuka sani da bin Harun Autofix. Sai wani lokaci insha Allah. Za mu ci gaba da kawo muku bayanai akan injin oil lokaci bayan lokaci, duk lokacin da muka samu dama insha Allah. Wannan ɗan takaitaccen bayani ne, kusan zan iya cewa wannan shine farawa. Za mu kokari mu ci gaba da kawo sauran bayanai a hankali insha Allah.